wansi w'etteeka 179 erya paalamenti akakiiko akayitibwa Government Assurances and Implementation Committee, akakiiko akalondoola ebisuubizo bya gavumenti era ne kafaayo okulaba nga buli mulimu ogwasuubizibwa gukoleddwa. Ng'akakiiko kano kavunaanyizibwa ku b'oludda oluvuganya gavumenti. Omulundi guno akalondebwako kakulemberwa nze Betty Nambooze Bakireke ne mwannyinaze Gonzaga Sewungu ow'Ekalungu. Akakiiko kano amateeka gakawa obuyinza wansi w'etteeka 179 kawaayirako 3 okukwata ebisuubizo gavumenti byesuubiza ne babiteemaatemamu mu mitendera ena egy'enjawulo. Emergency bye bisuubizo ebitasobola kulinda, short term bye bisuubizo ebyetaaga okukolwako mu bwangu, mid term ebisuubizo ebyetaaga okukolebwako obutasukka nga totutte ebbanga lisukkiridde, ne long term assurances tinebyo ebisuubizo nga byetaagisa obudde bungiko okuteeka mu nkola. Era ebisuubizo byonna ebikoleddwa mu myezi gino egisoose 6 egya gavumenti egiteekawo paalamenti ey'11 twabigasse naye ne tuzuula ebisuubizo byonna ebikwata ku kwerinda, ebisuubizo byonna ebikwata ku byenjigiriza n'ebisuubizo byonna ebikwata ku byobulamu tebisobola kulinda. Kyova olaba tetwazzeeyo na kutandikira ku mirimu gy'emabega, ebyo kwe tusimbye essira olw'obukulu bwabyo, era tugenda kweyawulamu mu kakiiko tuli ba MP 41. Kakano tugenda kweyawulamu ebitundu 4. Ekitundu ekinaakola mu Buganda nga kikulemberwa nze Nambooze, tiimu eneekola e Busoga ng'ekulemberwa ow'ekitiibwa MP wa Lugazi Municipality Serubula, ow'ekitiibwa bamuyita Serubula wa Lugazi Municipality. Tiimu eneegenda mu Western Uganda egenda okulemberwa Vice Chairman omukulu Sewungu Gonzaga, ne tiimu eneekola mu mambuka ga Uganda egenda okulemberwa omuvubuka waffe Envuumuulo Nsubuga Paulo. Akakiiko kaweebwa n'obuyinza mu tteeka 209 okwewolayo abakugu ne katuula nabo olw'okukola emirimu. Bwe tutyo mu ngeri ey'enjawulo tugenda kwewola abapoliisi naye n'abakugu abalala mu byenjigiriza n'ebyobulamu nga bwe tujja okulangirira wiiki ejja, batambule naffe mu ngendo zino ze tugendamu. Kano akakiiko kagenda mu ngendo wiiki eno egenda otandika okukola bino. Minisitule y'ebyenjigiriza etuwadde olukalala lwa zi leediyo eziri mu bitundu ezisomesa abaana b'eggwanga, kubanga baminisitule bagamba nti bo kye bamanyi tewaliwo okusoma kwayimirira, abaana babadde basomera ddala kinnawadda. Osseeko n'amakampuni amakubi g'ebitabo ago nago gagenda kutwalibwa ttiimu eri mu Buganda. Otuukayo tutuukireyo ddala tulabe leediyo zino zitambula zitya ennaku zino, amawulire ezagavaako, okuweereza ennyimba z'abatuuliriza, pulogulaamu z'abafumbi, simanyanyani mu kiro mutumbi biki nti babisuula wabbali, leediyo ziri eyo zafuuka masomero. Twagala bagende bakirabe, twagala bagenze bafune obudde boogereko n'abakulira ebyenjigiriza ezo eyo ku disitulikiti, bakyeyamaani ba zi disitulikiti
ne bakkaawo era nga tebalaze wadde okukisiinyaako balondeyo ebyalo 3 bagwe bugwi okulaba abaana eyo mu byalo engeri gye bakwazza emisomo nga basinziira eka kubanga kaakano minisitule yamaze ddo tuweereza ebitabo ebiraga notice omuli n'ebibuuzo test engeri gye baweereza abaana naye ate oba babamakinga batya byonna byannaku so akakiiko kano kagenda ku ebyo mu byobulamu akaba kagenze kajja kusinga okwetegereza eyo abantu engeri gye bafuna ku buyambi obubadde buweebwa gavumenti olw'ebiseera bino engeri okugema bannayuganda obulwadde bwa covid gye kugenda mu maaso mu bitundu ebyo gye banayita naye okusinga byonna akakiiko kano kagenda kwemalira kulondoola emisaala ebisuubizo ebikwata ku misaala gy'abasawo n'abasomesa tusuubira nti wiiki ewedde kino kinaaba wiiki ejja kino tugenda kukimaliriza akakiiko era kasazeewo okuyita minisita w'ebyobulamu ne baminisita be bonna okulabikako mu kakiiko kano nga 13 Desemba naye bajje nga beetegese nnyo okusinga okwogera ku nsonga za welfare y'abasawo emisaala gy'abasawo nga bwe tubadde tujja tugisuubiza kyova olaba era tuyise ne minisita wa public service kuba yavunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti n'ebikozesebwa mu malwaliro tuwulira ensonyi noyagala n'okufa ennaku nga bagambye mbu abasawo tebalina wadde masiki simanyi lwaki minisita wa education wa health tabuuliranga bannayuganda nti ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna kyasaba dde abantu abatali basawo okwesonyiyira ddala masiki z'ekisawo twali badde tetuzikkiriza na kuzitunda ku maduuka kuba bagamba nti nammwe munaazambala bappa ngeri banyinizo abali awali obuzibu obunene tebajja zifuna zijja fuuka za bbeeyi naye ndaba wano baminisita bonna ze bambala ne mwami Museveni namulaba naye yajambale pulezidenti aba muntu mukulu so abasawo twafunye barisacha abatuweebwa akakiiko kano aba palamenti yatuwa abanoonyereza naye waliwo n'ekitongole ekirwanirira ekitakabanira enfuga eya demokrasiya mu nsi yonna kyabeereyo ne kigamba akakiiko kano akaliko Nambooze katumupangisizeeyo abakugu 2 ba risacha tubasasula omusaala babeere naye bayambe kuba palamenti era tubeebaza nnyo aba DGF kati ku byenjigiriza specifically njagala kubuulira bannayuganda nti nno minisita waffe ow'ebyenjigiriza Mukyala Kataha Museveni agamba nti eri omuntu yenna ng'alina abaana abatasomye mu myaka gino 2 yeevume yekka obugayaavu kubanga notisi bukaseti busidi zifulashi eziriko abasomesa abakugunga basomesa ebyo byennyini omwana wo byalina okusoma zibadde zigabibwa wonna mu Uganda era nti omulimu ogwo gwakawemmenta obuwumbi 142 ow'essente za Uganda nti ate omulimu gw'okukuba ebiwandiiko bino n'okubigabira abantu bonna n'okuyamba abaana n'ababatwalira ebintu bino okukwata amateeka g'ebyobulamu SOPs kumazeewo
million dollars 15 nga zino nno zaatuweebwa buweebwa amawanga amagabi g'obuyambi nga gaagala kulwanirira ebyokusoma ebyali biyinza okutokomoka olwa covid 15 million US dollars. Era ministry egamba nti era kakati sente zikyayongera okufulumizibwa nga kati mu kaseera kano bali mu kusaasaanya biliyoni 48 n'ekitundu ezo kumpi biliyoni 5 okwongera okuwandiika ebitabo bino n'okubisaasaanya. Era nze bampaddeko bino ndabe, naye ndowooza nammwe mubirina ewammwe eby'abaana bammwe abaami ab'eggombolola bye baaleeta ne babibagabira. Okuggyako nina ekinkanzeemu nga baga nti abaana ba siniya kiri ate babaweereza notisi za sayansi. Mbadde manyi sayansi bamusoma mu primary, naye n'ekyo tujja kwongera okyetegereza nga tugasimbaganye n'aba Fountain Publishers n'abalala babayita Balokwi BAROQUE Publishers. Bano nno nga be babakana n'omulimu ogw'okutwala notisi n'ebyokusoma ebirala byonna mu Busoga, era nga baagabana omusaala. Contract eno yali ya buwumbi 6 n'obukadde 174. MK Publishers be bavunaanyizibwa okuwandiika ebisomesebwa abayizi ebyagabwa mu Northern Uganda ne Western Regions, era nga bo bagamba nti bakuba ebitabo miliyoni 2,12,222 era nti baatuuka ku masomero mu North mu Mambuka amasomero 449, ate mu Western Uganda amasomero 9,372. Kyesimanya ate ku masomero baali banonayo ki nga abasomesa tebaliiyo, naye ndowooza eyo gye bajjanga lijesita ne basomamu nagamba ka Nambooze kasula wali mu kitete ne bakaleetera ebintu byako ebya pitto ka fresh kid ye kasula wali ne bakatwalira ebintu byako ebya pitto. Era kati kyangu nnyo okubanga fresh kid kati ali mu pifo mu biveeko ebya pitto. Yavaamu dda okusinziira ku biwandiiko bino. Teeka okuba yayita n'agenda mu P3, omwaka ne gugwako n'ayita n'agenda mu P4. Oyo gwe muba musooka okunoonya y'omu ku bayizi baffe ab'erinnya abatuukikako amaki amangu. Era naffe tugenda kubayita abaana abamu bwe batyo bajjeko wano ne mu palamenti. Tujja genda tunoonyayo ku baana abato abasoma eŋŋwaŋŋuli bajje boogereko naffe. Era tuyita Munnayuganda yenna ayinza okuba alina kyamanyi ku nsonga eno ajje ayambe kakiiko tugimanye. Omulimu guno twagala tugukole mangu. January agenda okutuuka ng'ensi yonna etegedde nti abaana tubasindika okuddayo mu masomero tutya. Ono nze bebi ewange yali yamaze P7. Kakati simanyi oba mutwala Namagunga kusoma senior 3 oba 2. Era bajja ekinaava mu kubuuliriza kuno kwe tugendamu okwokukyalira zi radio tulabe engeri gye zikyangamu ennoni. Tetumanyi oba kati radio zino zaapakasa abasomesa nga bakolayo, tetumanyi exactly, naye tugenda kuba nga tubitegeera. Era ne radio ezo tukakase nti ddala ddala bambi zasasulwa. Bate twagala muntu yenna akolera bwereere. Basabo ne banyabu kiko kino ekyatuweerezeddwa Ministry of Education bayanukudde ku bintu bingi ebikwata ku matendekero g'abasomesa,
ebikwata ku maka agatali mu TV nazi radio. Era minisita n'agumya byansuso ababaka ba palamenti nti amaka agatalina radio gaba n'essimu. Kale ate essimu kati nti nayo radio. Kale nti tewaliwo nnyo obuzibu bugenda mu maaso nti omuntu bwalemwa okugula radio olw'okuba bagiseera agulamu essimu. In particular, minisita agamba nti obuwumbi 412 ezaamuweebwa naye yazitemaatema n'azisindikayo mu gavumenti ez'ebitundu. Era eyo nti bakyamubanjayo 200 bukyali mu mabanja. Era babanja Uganda ebasasule sente ezo. Anange mwebale nnyo mwebale. The Committee of Government Assurances and Implementation shall have the powers of a High Court for 1. Enforcing the attendance of witnesses and examining them on oath, affirmation, or otherwise. 2. Compelling the production of documents. And 3. Issuing a commission or request to examine witnesses abroad. E. Order for the arrest and confinement of a recalcitrant witness for purpose of investigation by a competent authority, or cite any person for contempt of parliament. And once we cite you for contempt of parliament, we call upon the parliament to sit as a committee of the whole house, and you get tried by a full house. You are invited and you start talking to the full house, because for us here, we do our duties on behalf of Parliament in its totality. So, like I said in Parliament, I want to humbly appeal to Our Lady, the First Lady of Uganda, and for that matter, the mother of this country, to cooperate with us so that we are not provoked into summoning her in another form and manner. So that's why we are giving her this time a lot of time, 14 working days, for her to prepare to come and address this committee. It shall be recalled that the committee, as a committee, we resolved that she can address us through Zoom. But as we talk right now, that resolution has not been renewed. And for me, I don't announce things I think about. I communicate things that have been decided upon by the 40 MPs who sit on this committee. I'm yet to know if this time they will also give her that opportunity of addressing us via Zoom. But it is quite unfortunate that she was not able to fulfill that one also. Yet the date 23rd of September was her creation. She's the one who proposed that date. That you see, Madam Chairperson, you had called me, but I'm kindly requesting you that you allow me to come on the 23rd of September. And we waited 3 weeks after. She made that pledge 3 weeks before the D-Day. And then, a day, about 4 days to the meeting, she suggested that she would prefer to address us through Zoom. And to us, because this is not personal about her, it
has nothing to do with the First Lady. This is all to do with the Minister for Education. So we allowed her to address us via Zoom. But even at the last minute, she said she was not able to address us even via Zoom. The resolution in a closed meeting with members of the committee was to chase away Muyingo and the team he had led. However, the chairperson, I guided that let's listen to Mr. Muyingo, and we raised a number of questions, all resulting from assurances. And now, on the 18th day of October, the Ministry of Education, in a document signed by Katie Lamaro, Permanent Secretary, they answered us. All the questions were answered. But I want to talk about this. It is said by the Ministry of Education that even when schools closed, there was no interruption in studying, that the children of Uganda have been attending class through the various ways as they are now trying to demonstrate, that each and every person, every student who is in senior one got this booklet. This booklet contains the lessons all senior one students would have got through the physical class. And the Fountain Publishers has been in charge of this. And as far as the Ministry of Education is concerned, whoever was in senior one will be going to senior two in January. This is the same thing, you see. Now, this is the humanities, again for senior one. And then, you see, it is a home study learning project. This is for primary 5. So we told them, you give us some of those notes and we see. So they have randomly picked this and sent it here for me to look at them and satisfy myself that surely children have been going to school in another form. This is for senior 2. This is for senior 2. This is for senior 3. But do people in senior 3 study science? Science. All things changed and I don't know. No, but I see here senior. Senior. Because did not have any of my children benefiting from this. And I don't know if I was just lazy, that I was uninformed, that the sub-county chief, that is the division town clerk in case of municipalities, has been distributing these materials. They have said they are in the process of sending us the recorded audio lessons on CDs and the flashes that were sent out to villages for the benefit of our learners. On the issue that 4.3 million Ugandan homes don't have a radio,
Mrs. Museveni contends that even those homes that don't have a radio have small mobile phones which are used in those homes as a radio, and indeed children must have been studying through those small radios. Yeah. So, of particular interest is the fact that a number of media houses have been named that they were paid money to hold classes in the various regions, as I'm going to show you here. In northern Uganda, Acholi region, Mega FM, located at Oria Road, Gulu, turned itself into an education institution and has been airing day and night programs that are lessons to various learners. The other radio for northern Uganda is Tembo FM, Lot 22 Ogwak Road, Kitigum. Lango, Radio Wa of PO Box 99 Leero, Northeast Karamoja, Voice of Karamoja, PO Box 20 Kotido, West Nile, Radio Passes, PO Box 454 Aluwona, Bugisu and Wuket, Open Gate FM Radio Mbale, Teso, Voice of Teso, PO Box 278 Soroti, Buganda, CBS FM, PO Box 12760 Kampala, Bunyolo, Chivale, Kagadi Radio. Yes. Busoga. Kagadi also has another one, Radio Chitala, PO Box 442 Masindi. Southeastern Busoga region, Basoga Baino Baba FM, PO Box 13 Jinja. Southwest Renzori, Voice of Tolo, PO Box 399 Fort Portal. Still Renzori area, Kasese Guide FM at Kasese. Ankole region, Radio West Mbalala 2, Voice of Chigezi, Plot 50 Kabale, that is for Chigezi. Nakapiripirit, Heritage FM, PO Box 10, Nakapiripirit. So, to do this, to be able to achieve this, first of all, you people, you will assist us to tell Ugandans to know. Bubadde bukyera wano nga abaana bayiwako CBS nga tusoma budde nga buziba. Mind you, we have 21 classes out there. 21 classes. From P1 to the university. If you are not studying medicine, law or engineering, you will have 21 classes. So these 21 classes, they have been catered for variously through some of them on radio. The minister is also saying that they have been teaching 2% of the learners online because the online teachings took in few people because internet has not spread out in the country. So Ugandans would like it to know. So how much did that cost us? And this is what I want. Fountain Publishers that wrote these notices and was in charge of supplying the central region, which is Uganda, distributed 1,703,000
990 copies of notes to 12,055 schools at a cost of 7 billion 104 million 630,459. Baloku Publishers, that was in charge of Eastern Region, printed and distributed 1,604,398 copies, and these were given to 8,395 schools at a cost of 6.1 billion 6,174,192,283 billion. 15 million US dollars. This money was given to us by donors, and it was used for printing and distribution of learning materials, as well as implementing the SOPs. And then 48.5 billion allocated for costs of learning material. They are yet to provide this office with the audio version of the lessons and the video version of the same. So the government is saying that not even once did the children of this country stop learning. The only problem was closure of schools. It's their contention that all pupils and students in Uganda have been studying and they are ready to go to the next level. And then they said, if you did not have your children to study, you are just like one of those people, even under the other arrangement, who did not take their children to school. Just a lazy parent. If you are that is what they are saying. And they are saying in this document that they had a direct contact with the learners using the Gombolola chiefs. The sub-county chiefs have been moving to people's homes and delivering these materials. Unfortunately, my home has not been one of those that we have listed. I feel so sorry that I was not able to know that children were studying and my children missed out. I didn't know that I could just switch on CBS. And then my children will be in class already. I wasn't aware. But you remember that an assurance had been made in Parliament that we are considering distance learning, and indeed these people are saying they delivered as promised. I don't know, you journalists, you will assist us if you have been seeing your brothers or your young girls and boys in P1, P2 getting notes from Fountain Publishers. So, what is the committee going to do? The committee has been divided into 4 groups of 10 MPs each. One of them will be led by an MP who is on the opposition. You know, the law even allows me to co-opt. The law even allows me to co-opt. I'm trying to talk to colleagues on other committees to see if I can borrow their chairs, because this is very urgent. We better get this solved because it is the basis upon which our children will go back to school. So we are going to divide ourselves into 4 groups. One group for Uganda will be led by myself. The group to Western Uganda will be headed by Honorable Sewung. The group to Northern Uganda
will be led by Honorable Nsubuga Paul, and the group to Eastern Buganda will be chaired by Honorable Serubula of Lugazi Municipality. The purpose of these outreach programs will be, 1, to visit the media houses talked about, to see how they really conduct the classes. Most probably they are still teaching, not so? Members on various committees are requested to go, access studios and documents in these media houses to be able to know if the teaching through radios has been effective. 2, these groups will also meet the district education officers and sub-county chiefs to ascertain if really these materials were distributed. The group will also randomly pick 3 villages in that area to meet people at their homes and see if really children are at home studying. This we shall do next week. So when we return, we shall interface with the minister, and the day soon after we shall issue a report. We shall make a report to the Parliament for debate. We expect people to cooperate with us. Of course, you people, you belong to some of these media houses. Just tell them to get ready. We would like to know how they are, if they suspended some of the programs. Sincerely, most probably they did that. Because to be able to teach 21 classes, surely you need a lot of time. And so we are going to see how exactly they have been conducting this. We are, however, surprised that the national public broadcasters are not on this list. You have UBC, you have Radio of Uganda with its various channels. They are not here. That one, we shall seek for clarification. And then we shall also like to know from the managers of these media houses if really they have been paid the monies as provided for here. 4 groups to move out. Lastly, as a committee, we have resolved to handle the Minister of Education as a Minister for Education and not the First Lady. We know that she has this very important role, which has performed so nicely, by the way, of being the First Lady. The First Lady is a statutory office which also gets money from the national budget. It is a statutory office, and the First Lady has her own staff. She has work she does for the country officially. For example, if a president visits with his wife, the First Lady will be responsible for the entertainment of the wife. She accompanies His Excellency on foreign troops. Of course, we know they are lovers, and they have children and grandchildren, like all of us. So we highly respect the First Lady. But we are constrained
to act with firmness against the Minister for Education. The report, as shall be made in Parliament, will highlight on this and even get to see some of the recommendations we are making. However, like I said, that we are humbly requesting for the cooperation of these ministers, because we shall not go